Earth, 7.3 billion people, all with the same needs. No matter who you are and where in the world you live, there is one thing we all have in common. We all need food, water, clothing, and shelter. And wherever you go, you have to pay for it. Humanity's number one common denominator is money. Money creates a sense of security. It shows us a way to accomplish our dreams, and therefore, most of us end up spending half a lifetime chasing money to pay bills, make a living, and meet our needs. Money not only helps us accomplish our dreams, it's also an instrument of destruction, and some associate it with greed, lies, and criminality. Money is both the champion of the good and bad, and to many, it still remains a mystery. It's a fact that regular currencies today are not backed up by anything but our own beliefs, and central banks globally are holding our future in their hands with a tight grip. Money means power, and this information can truly empower you if you are willing to be open-minded and learn the truth about money. The financial crisis 2008 almost brought down the world's financial system. Central bankers and other regulators bear responsibility for mishandling the crisis. Many people and companies were bankrupt overnight, but at the same time, great opportunities were born. There is always two sides of a coin, and after centuries of economical challenges, we are about to discover that there are better ways. Out of the crisis 2008 grew one of the greatest financial opportunities ever, and it challenged the whole monetary system in a heartbeat. It was created and born out of years of frustration and distrust to the banking and monetary system. Cryptocurrency was a fact. Bitcoin's blockchain was written 2008, and despite criticism by financial regulators, institutions, governments, and media, it had a tremendous increase in value. Only between 2009 and 2013, the value of a single coin went from 0.1 US dollar to over 1,100 US dollars. People who had invested in Bitcoin became multimillionaires over a very short period of time, and it's probably one of the most discussed economical successes ever in financial history. One of them was a young Norwegian man who invested 26 US dollars, only to forget all about it. A couple of years later, his modest investment of 26 US dollars had turned into over 850,000 US dollars. It was an expensive lesson for anyone who was introduced to Bitcoin at an early stage, but who turned it down. What if new technology allows everyone in the world to be their own bank, free from taxes and banking fees? Cryptocurrency is built on math, technological computer software with a shared code that connects a global network through the internet. But how do we know it can be trusted? Traditionally, we are programmed to rely on trusted third parties like banks, credit card companies, and remittance services as they keep track of the money being transferred from one to another. And we are being charged tremendously for it. We are in the habit of paying big money for something that could be free of charge. Most trust banks so dearly that they think they are solid, honest, and reliable. But what if there are ways that can cut out these middlemen, charging us huge amounts that are cheaper, safer, and faster? While many people associate it with anonymous black market trading, it is actually far from transparent than you may realize. Just think about it. Today you can easily copy and download music and movies online. And cryptocurrency is digital, just like music and movies on internet. So listen closely, as this is key to understanding cryptocurrency.
Can you trust that your digital money will not be downloaded as easily as your favorite songs? How can a digital currency retain its value and not be copied online? The interesting thing is that cryptocurrency is not a file on the computer. It is rather an entry in the public distributed database called the blockchain. Let's compare it to today's banks. They keep ledgers of each transaction with a plus and a minus in databases. With cryptocurrency, bank accounts are replaced by an e-wallet where you alone can control it. The ledger of a cryptocurrency is the blockchain. The blockchain, or the ledger of a cryptocurrency, keeps a record of every coin and every transaction ever made, and it always balances since the amount of coins is non-changeable and no coin will ever leave the system. When one coin is sent somewhere, what is really being sent is the control of the database with a code that is a unique key for that specific transaction. As transactions are made, the ledger, the blockchain, is constantly synchronized across the globe. Each user in the entire network has an identical copy, and since the blockchain is public, it cannot be controlled by any person. There is no single point of failure. To hack the blockchain, hackers would have to target thousands of computers across multiple geographic locations, all at the same time. It may not be impossible, but it is made much more difficult and is a lot more secure than the present banking system. The whole system has the potential to replace banks and bankers worldwide. Many people are happy with the system we have today simply because they don't understand it, or simply because they cannot grasp the amount of money we pay our current financial system in fees on a yearly basis. Cryptocurrency is the total opposite of the banking system today, as it is completely transparent, and no one can change either the amount of coins or the mathematical rules dictating the creation after the mining has started. Cryptocurrency is therefore, through the limited amount of coins, impossible to inflate. Cryptocurrency truly holds the potential to make our world more fair. Today, billions of people are living without a bank account, while many more have a smartphone. That can give you access to a global personal banking system through the technology of cryptocurrency, banking for everyone. Cryptocurrency is to banking what the internet was to telephony. The most exciting thing about it is not anything that we have seen yet, but what it will become in the future. Bitcoin had a tremendous breakthrough and put cryptocurrency on the map, but the pioneers soon showed there was plenty of room for a round of hundreds of thousands of miners, traders, and users, rapidly adapting to the new company, improving people's lives in every corner around the world. The current monetary system we know today is going through a tremendous change globally, and we are moving into a new era. Now, you have a completely transparent opportunity in front of you, and the best part of it is that you can design it to your own preferences if you are interested in building your portfolio and creating a profitable stream of income. This is your chance of being in the forefront of something new, something emerging, and something that future historians would refer to as revolutionary. By joining the concept, you not only profit from the cryptocurrency, but also position yourself for the future economy. We believe that decision-making is based on information, and it's now up to you to make use of the information given to you. Make sure to get your questions answered by the person who showed you this video, and get started. Remember, it's no longer a question if cryptocurrency will have an impact on our future economy. The question is, are you ready for the new economical change emerging upon us? Những tin chính có trong bản tin hôm nay: phán quyết không đánh thuế VAT đối với đồng Bitcoin của Tòa án Liên minh châu Âu, bước ngoặt của các đồng tiền ảo trên thế giới. Đồng Bitcoin được miễn thuế VAT tại châu Âu liệu có tác động gì đến các hình thức thanh toán của doanh nghiệp Việt Nam? Nhận định từ chuyên gia quốc tế. Bloomberg,
Từ nay Bitcoin sẽ được đối xử như một loại tiền tệ theo EU. Wall Street Journal, này người dân châu Âu, đi mua Bitcoin ngay thôi, được miễn thuế rồi. Fortune, một chiến thắng lớn dành cho Bitcoin. The Street, Bitcoin có thể thay đổi thế giới này mạnh mẽ như chính sự ra đời của mạng Internet. Vâng, đồng Bitcoin được miễn thuế VAT. Phán quyết này của Tòa án Liên minh châu Âu ngay lập tức đã trở thành câu chuyện nóng trên báo chí quốc tế trong ngày hôm nay. Vâng, mới cách đây gần 1 năm thì Ngân hàng Trung ương châu Âu đã khuyến cáo các ngân hàng không nên mua, giữ hay bán các loại tiền Internet khi mà không có khung pháp lý bảo vệ. Tuy nhiên đêm qua thì Tòa án Liên minh châu Âu đã đưa ra một phán quyết mà khiến thị trường tài chính phải giật mình. Các loại tiền Internet như là Bitcoin sẽ không bị tính thuế. Có thể hiểu là ở đây nó sẽ được đối xử giống như một loại tiền thông thường. Thông tin gây xôn xao thị trường từ hôm qua đến giờ khiến nhiều ý kiến cho rằng phải chăng là châu Âu đã bắt đầu thừa nhận Bitcoin như tiền tệ, xuất phát từ một phán quyết của Tòa án tối cao EU. Nội dung là bất cứ hoạt động mua bán trao đổi Bitcoin nào trong khu vực châu Âu sẽ không bị tính thuế VAT. Đây là phán quyết dựa trên một sự việc cụ thể, đó là có một người Thụy Điển đăng ký một hệ thống giao dịch Bitcoin ở nước này. Cơ quan thuế Thụy Điển khi đó đã chuyển vấn đề là liệu những giao dịch Bitcoin như thế có nên tính thuế hay không lên Tòa án tối cao EU để xin phân xử. Và như đã biết, câu trả lời là không. Quy định như vậy theo Tòa án tối cao châu Âu mang lại niềm vui cho hàng trăm doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh các dịch vụ liên quan đến Bitcoin mọc lên như nấm trong vài năm gần đây ở châu Âu. Thêm vào nữa là quy định như vậy sẽ bước đầu đưa Bitcoin vào khuôn khổ, tăng tính ổn định cho nó. Châu Âu cũng sẽ có được một sự thống nhất trong chuyện Bitcoin. Trước thì mạnh nước nào thì nơi quy định. Trong khi nước Anh không tính thuế giao dịch Bitcoin từ tháng 3 năm nay, thì Ba Lan vẫn tính thuế đến 23% với tới. Vâng, tuy nhiên theo tôi tìm hiểu thì ở những quốc gia có kinh tế suy thoái thì lại càng ngày càng có nhiều tìm đến Bitcoin. Với việc đồng tiền mất giá thê thảm, rẻ hơn cả giấy ăn như là ở Venezuela, thì đồng Bitcoin đang trở thành một tài sản an toàn hơn vàng vào lúc này. Mới đây, Quỹ tiền tệ thế giới IMF đã dự báo Venezuela sẽ là nền kinh tế bị khủng hoảng tồi tệ nhất toàn cầu năm 2015. Với tỷ lệ lạm phát lên đến hơn 150% trong năm nay và lên đến hơn 200% trong năm 2016, người dân Venezuela đang phải đối mặt với tình trạng đồng nội tệ Bolivar còn rẻ hơn cả giấy ăn. Chẳng ai muốn giao dịch với chúng tôi bằng đồng Bolivar nữa, bởi hiện nay không còn ai tin vào khả năng quản lý của chính phủ Venezuela. Đồng nội tệ mất giá, tỷ giá ngoại tệ trên thị trường chợ đen thì có thể đắt gấp 16 lần so với tỷ giá chính thức. Ngày càng nhiều người dân Venezuela tìm đến những hình thức giao dịch khác, và Bitcoin là một ví dụ điển hình. Bitcoin đang dần trở nên phổ biến hơn. Nó cho phép người mua và người bán có nhiều quyền kiểm soát hơn trong các hoạt động giao dịch. Cùng hoàn cảnh với Venezuela, một đất nước thiếu thốn tiền mặt và sụp đổ tài chính như Hy Lạp cũng đang nhìn thấy sự phát triển mạnh của những giao dịch tiền ảo Bitcoin. Felix là một lập trình viên máy tính và là người vừa dành 1 năm để đi du lịch khắp thế giới. Điều đặc biệt là anh ta chỉ sử dụng Bitcoin như một phương tiện thanh toán duy nhất trong chuyến đi của mình, hạn chế sử dụng tiền mặt với mức thấp nhất. Tôi đã dừng hoạt động thẻ tín dụng của mình. Tôi khuyến mại cho đối tác thêm 30% để họ thử dùng và thuyết phục họ chấp nhận Bitcoin, bởi tôi thật sự đặt niềm tin vào nó. Thano Marinos, người đàn ông Hy Lạp tự hào chia sẻ rằng mình là người đầu tiên mang Bitcoin về quê hương cách đây 1 năm. Lúc bắt đầu, chúng tôi chỉ có 3 hoặc 4 giao dịch mỗi ngày, thế nhưng bây giờ con số này đang tăng lên một cách chóng mặt. Mỗi ngày sàn của chúng tôi ghi nhận ít nhất 150 đến 200 giao dịch. Đã có những nhận định rất riêng về đồng Bitcoin. Bitcoin rất thú vị, có nhiều điểm còn tốt hơn tiền thật nữa, như là tiết kiệm chi phí giao dịch giữa các quốc gia và có thể thực hiện những giao dịch lớn một cách dễ dàng hơn. Tôi cho rằng trong tương lai, các giao dịch tài chính rồi sẽ được số hóa, toàn cầu hóa và gần như miễn phí toàn bộ. Tôi nghĩ là Bitcoin đang hoạt động tốt. Trong tương lai sẽ có nhiều loại tiền ảo tương tự xuất hiện và có thể còn tốt hơn Bitcoin. Nhưng từ bây giờ cho tới lúc đó, sẽ có một ngành công nghiệp lớn được xây dựng xung quanh Bitcoin. Nhưng cũng phải cẩn trọng. Nhiều người đã trở nên giàu có nhờ Bitcoin và cũng đã có nhiều người mất tiền từ Bitcoin. Điều quan trọng là tính thời cơ. Vâng, cả Bill Gates và Richard Branson đều cho rằng Bitcoin chính là tương lai của giao dịch tài chính trên thế giới.